Entsambama ngicela ukubingelela mbukeli nawe mlaleli egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Umfundisi Dima Vuso lokhuluma naye kulesikhathi. uNkulunkulu wemusa ngiyambonga losiphele lithuba namuhla lokuthi kube khona lesikuvako lokuvela kuNkulunkulu. Incwadi yokuqala eMakhosi sahluko sika 19 verse 7 kuya ku8 iBhayibheli lisitshela ukuthi ingilosi yaNkulunkulu yaphindze yamvusa Elijah yathi vuka udle ngoba indlela yakho yinzi. iBhayibheli lithi wavuka wadla wahamba ngaloko kudla bekudlile emalanga lange-40 nebusuku bakhona. Cela ukumema namuhla entsambama asidle uhambo lwethu luthe. uNkulunkulu usidinga sifike ekhashane, ngeke sifike singakadli namhla ekuseni. Ngivumele ngikhulume nawe phase isihloko lesithi naloko lobhekene nako utawendlula kiko kuze ufeze licebo laNkulunkulu. Ligama lenkosi alibonga sithandaze entsambama egameni lika Jesu. Babe wethu lomngcwele uNkulunkulu nanamuhla entsambama egameni lika Jesu. Ungibabe losatiko awusicabangi wena uyasati. Khuluma amagama lamahle Davide nakathi wena watana nekulala kwakhe nekuvuka kwakhe, watana nemicabango yakhe angakayikhulumi. Kusekuseni sentsambama nanamuhla Nkosi sesiyathandaza egameni lika Jesu. Wena losatiko sondle siphe sinkwa sethu semihla ngemihla, sondle ngelivi lakho site uhamba indlela singaphelelwa ngemandla, site uhamba indlela siyicetse indlela lemiselwe thina egameni lika Jesu Kristu. Amen. Ndaleli sihloko lengifuna ukukhulumela phansi aso namuhla sithi naloko utawendlula kiko kuze wende injongo nentsando yaBaba uNkulunkulu. You will get over this that you may do his purpose for your life. Siphila etikhatsini letimatima naletibuhlungu, tikhatsi Jesu lakhulume ngato encwadzini yaMateyu sahluko sika 24. Waphindze wakhuluma ngato kubafundzi bakhe encwadzini yaJohane 16. Wathi la emhlabeni ndaba lusizi, lapha emhlabeni kunetinto lentawubhekana nato, kodwa Jesu lincobile live. Ngaleso sizathu sinesibinzi sekuthi noma ngabe yini lesitawubhekana nayo endleleni yethu, noma ngabe yini lephambana nathi, nako sitawendlula kiko tsando yaNkulunkulu yendeke. Ngivumele namuhla entsambama silidle livi laNkulunkulu, ngilo lesitawusenda nasibhekene netimo sikhone kwendlula kito. Ligama lenkosi libonge Jesu wasezulwini akakhatimuliswe. Lo mlayeto namuhla wekukunika amandla, lo mlayeto namuhla wekuvusa ithemba, lo mlayeto namuhla ukugenda ubambelele kuJesu. Ngivumele sidle kanye livi laNkulunkulu. Sitawuthola encwadzini yezenzo sahluko sika 27, sitawufunza khona verse 23 siye ku verse 26. Mlalele egameni lika Jesu. uNkulunkulu wemusa ngiyamthandaza nanamuhla sisadla livi laNkulunkulu, akakubusise ngalo, alikwende wesuthe, alikwende ube nemandla, alikwende ungenele indlela yakho ngesibinzi egameni lika Jesu Kristu. Amen. Nali livi laNkulunkulu ngekubhala kwaLuka encwadzini yetento sahluko sika 27. Sitawuqala evesini lika 23. Namanje ngiyancenga manini sibinzi kude namunye lotawufa, kodwa umkhumbi wona utawukufa uphele nya. Ngoba kulobusuku balamuhla ingilosi yaNkulunkulu lengwakhe nalengimkhondako ime eceleni kwami yathi, ungesabi Pawula, ufanele ume embi kwakhe bese uNkulunkulu kunikile bonke laba lohamba nabo. Ngakho ke madoda
manini sibinzi ngoba ngiyamethemba uNkulunkulu kuthi kutawuba njengalokhu angitshelile. Ligama lenkosi libongwe. Funa sibuke lendzaba kafishane bese sibuka lokho ukuthi yini letawukwenda ukhona kuhlala inkinga ikhona ukhona kungamiyekeli uNkulunkulu tinkinga ubhekene nato ukhone kulilinzela lilanga lekwendlula kwenkinga yakho kuzufeze icebo laNkulunkulu. La sifunza khona liBhayibheli lisitshela ukuthi Paul abekumele aye eRoma. Uma tawe eRoma kwambita ahambe ngemkhumbi kuye eRoma. LiBhayibheli lithi umkhumbi bekahamba ngawo wabhekana nesiphepho. Lithi iBhayibheli kwaphela emalanga lamanyenti nelilanga sebangasaliboni nelithemba selingasekho. Emkhathini wekwendeka kwetintfo uthi Paul ingilosi yaNkulunkulu yemekeleni kwakhe yamtshela amagama lamniketa sibinzi noma umoya usachubeka nekusha noma siphepho sisekhona elwandle. Lengilosi yaNkulunkulu yamtshela ukuthi kumele Paul uvele embikwakheresi. Cela kushona ngemagama namhla ekuseni kunetinto lekumele tendiwe nguwe. Ngeke ufe ungakatendi, ngeke ufe ungakatiqedzi, ngeke ufe inthando yaNkulunkulu ingakafezeki ngempilo yakho. Ekuseni mlaleli, intsambama mlaleli, ngiyakucela egameni likaJesu ngibambele nathi izinto letinzathu letitawukwenda uhlale emkhunjini noma sewuhliphika. Letitawukwenda ubambelele uNkulunkulu noma ilanga selingasabonakala emalanga lamanyenti. Nathi letinto lengifuna ngibambele tona utawenda njani njengoba kuyabonakala kulukhulu, utawenda njani njengoba kuyabonakala kumatima. Simo lobhekene naso sibhlungu, wena nelive libhekene nesimo lesibhlungu. Sitawenda njani sibantu eveni lakangwane kuze sitawukhona kwekuthi licebo laNkulunkulu lifezeke ngetimpilo tethu. Ngiyawubala tinto letinzathu mlaleli lengifuna ngibambele tona. Lokudla kwanamuhla kusiko nje kwanamhla entsambama futhi akusiko kwekhorona kwato tonke timo lotawubhekana nato. Kweqala into lomele uyende kwathi lengekhathi enhlitweni yakho kwekuthi tonke tintfo lapha emhlabeni tinesikhathi sato. Kwathi lokwekuthi kude lokutawufika isikhathi singakefiki futhi kude lokutawendlula isikhathi sakho singakefiki sekwendlula. Konke phansi emthundweni ilanga kunesikhathi sakho. Nenkinga lobhekene nayo nalobumatima lobhekene nawo cela kusho mina namuhla entsambama kutawendlula. Ungatibulali ngako ngoba yinto lendlulako. Ungamiyekeli uNkulunkulu ngesimo lesitawendlula, bambelela kuye kutawendlula konke yonke into lapha emthundweni ilanga inesikhathi sayo sekwendeka nesekwendlula. Cela kutsinzana ngemavesi lakhulunywa nguNkulunkulu eBhayibhelini encwadzini yaGenesis sahluko sika 7 verse 14. Lesahluko sikhuluma ngekufika kwazamcolo emhlabeni. Ngiyamthanza uNkulunkulu akamfikisanga zamcolo Eli futhi akamcedzanga lethi. Konke uNkulunkulu lakwendako ukwenda nesikhathi sakho. Nange magama lasho uNkulunkulu kuNowa esahlukweni sika 7 encwadzini yaGenesis. Nange magama uNkulunkulu lawatshela Nowa livesi lika 14 Genesis sahluko sika 7 verse 14. Bangena nato tonke tilwane, tonke tifuyo ngetinhlobo tato, nato tonke tilwane letihamba nesisu netinhlobo tato, nato tonke tinyoni netinhlobo tato tangena kuNowa emkhunjini ngatimbili tato konke lokunemoya wekuphila. Letangena kwaba ngulesiduna nalesikati senyama yonke tangena
njengoba uNkulunkulu amtshelile Noah simakadze wavala umnyango. Verse 17 uthi layithela imvula emhlabeni emalanga langemashumi lamane nebusuku bawo, emanti akhula azathi mata ayophakamisa umkhumbi, wasukuma emhlabeni umkhumbi wasukuma emhlabeni. Ngifuna ukuthinza nangemagama uNkulunkulu wasezulwini utshela Noah ukuthi ngeke line kungakapheli emalanga lasikhombisa, futhi angeke line lendlule emalanga langemashumi lamane nebusuku bakhona. uNkulunkulu wasezulwini akatendi tintfo kungakabi isikhathi sekuthitendeke. Angikhulume noma ngabe yini obhekene nayo namuhla enzambama inesikhathi sayo. Ngeke ihlale kuze kube phakathi, ngeke ibe nawe kuze kube phakathi. Tonke tintfo tinesikhathi sato. Noba wangena ngesikhathi semkhumbini, imvula yana ngesikhathi sayo, imvula yaphela ngesikhathi sayo, ngesikhathi lesifanele Noah waphuma emkhumbini. Ngiyekele ngimemethele uNkulunkulu esimthandazako akasilo dlapha, uNkulunkulu wesikhathi lesihle. Nawe kutawendlula lobukene nako, wati lokho kubeke enhlitweni yakho, noma ngumuphi umshikashika lobhekene nawo, it will pass, it will come to an end. uNkulunkulu wasezulwini akatendi tintfo njengelidlapha. Khuluma na Abrahama encwadzini yaGenesisi sahluko sika 15. Abrahama ungabata kwekuthi umntwana usetamthola yini. uNkulunkulu wasezulwini lokwenta tintfo kahle. Khuluma naye umtshela nga-Israyeli angakabi khona Israyeli. Uthi labantu lotawubatala batawuhamba bawuhlupheka iminyaka lengemakhulu lamane. uNkulunkulu wasezulwini ukhuluma tintfo ngesikhathi, atende ngesikhathi. Cela kusho mlaleli egameni likaJesu, sefika isikhathi sekugcilateka kwa-Israyeli, sefika isikhathi sekuhlupheka kwa-Israyeli. Emva kwemanye eminyaka lengemakhulu lamane, iBhayibheli likhuluma lamagama kuchapter 12 encwadzini ya-Exodus lithi waphuma Israyeli njengoba uNkulunkulu abethembisile. Ngiyekele ngikwethembise namuhla, ngiyekele ngikhulume amagama uNkulunkulu namuhla, utawendlula nawe, sitawendlula lesimo, utasincoba lesimo, utawubuka emuva ukhulume amagama lamnanzi uNkulunkulu nembala uNkulunkulu wesikhathi. Angimemethele sefika isikhathi sekudalwa kwaJesu lebesimenyetelwe uNkulunkulu kwaIsaya. iBhayibheli lami encwadzini yabaseGalatiya sithi nasesiphelele isikhathi wase uyadalwa Jesu. Not late, not early, but in the fullness of time. Ngiyamemetela nanamuhla kuya wonke lo mlaleli, yonke into phansi emthundweni lami nesikhathi sayo. Uyabhala uMshumayeli sahluko sesithathu livesi lokuqala ukhuluma wona lamagama uthi yonke inzaba, yonke into leyendekako phansi emthundweni langa inesikhathi sayo. Mlaleli ubambe lokho enhlitweni, ungabuyekeli noma ngabe sesinjani isimo, yathi kwethi sitawendlula. Ngiyathandaza uNkulunkulu wemusa wasezulwini akuvulele inhlitiyo yakho, avule ingqondo yakho. There is nothing that will last forever. Kutawendlula nalobhekene nako, ungatibulali ngako. Ligama lengosa libongwe, litawufezwa licebo laNkulunkulu. Khulume amagama Jobe kubuhlungu emtimbeni, khulume amagama Jobe alingwe ngayo yonke indlela. Wathi nangendlula kulesimo ngawuwelela ngesheya ngifanana neligolide lelendlula emlilweni. Angikhulume na utawendlula kulesimo nawe welela ngesheya, ngeke kufanane nengena kwakho kulesimo. uNkulunkulu wasezulwini akubusise. Kwesibili ngifuna ukukuthinza etikwekuthi lesimo sitawendlula, ngicela kusho nabo methembe uNkulunkulu usekulesimo, mkholwe uNkulunkulu usekulesimo.
bambelela uNkulunkulu wasezulwini usekulesimo. Noma ngabe kwentekalani, bambelela uNkulunkulu. Methembe uNkulunkulu. Wethembekile, mhlabeleli uthi intakasoza siyekele. Cela kusho nami namuhla athi umhlabeleli ibhekane kuJesu umholi. Nanamuhla ngizambama lo mholi methembe. Uhambe embi kwakho aketela kalali uNkulunkulu wasezulwini. Ngicela ukuthi nizathinto letinzathu lengicabanga lokuthi tibale ngimkholelani uNkulunkulu. Nimethembelani uNkulunkulu. Nibambelelelani uNkulunkulu. Tinto mtibona kwethi tiyangebonakala tiyangekubatimbi. Angikunike nathi tinto nathi lethi tawukwenda ubambelele uNkulunkulu. uNkulunkulu wathi konke. He knows everything. Kude uNkulunkulu la ngakwati. Futhi kude uNkulunkulu la ngakuboni ngawo. God knows everything lendekako. Cela kusho mlaleli. Thine nawe siyabutana engabe kusasa. Engabe ngidawudlani. Engabe ngidawembathani. uNkulunkulu wasezulwini wathi konke. Kude uNkulunkulu la ngakwati. Futhi kude uNkulunkulu la ngakuboni. uNkulunkulu wasezulwini uyakwati lokwenteka emhlabeni. Nzaba yecorona uNkulunkulu uyayadi. Kuvaleka kwethu lockdown lesikiyo uNkulunkulu uyayadi. Ukugula lokusemtimbeni kwakho uNkulunkulu uyakwati. Kude uNkulunkulu la ngakwati lokwenteka kuwe. Ngaleso sizathu methembe ngoba uyakwati konke. Cela sibambe nange emavesi ukhuluma kahle David encwadzini yeHubo 139 na utawufunda usuke kuvesi 1 uye kuvesi 6. Khuluma lamagama uthi ngingabaleka kuwe ngiyephi. Wena uNkulunkulu watala netindlela tami ngingakati hambi. Wena uNkulunkulu watala nemicabango yami ngingakayikhulumi kungakaphimwi nalinye live emlonyeni wami. Usuke sewadi wena uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu namhlanje nzambama lo wathi konke. Lo wathi indlela tethu singakati hambi. Lo watana netinto lesitawubhekana nato mlaleli wami. uNkulunkulu uyati. Akaqombeleli. uNkulunkulu akaphenguli. Uyati uNkulunkulu lesitawubhekana nato. Uyakwati uNkulunkulu lotawulwa nathi. Tawusiphe amandla sesibhekene nako. Sitawendlula kiko. Sisengakendlula sibambelele lapha ekuthenini uNkulunkulu wathi konke. Number 2 yini simethembe kangaka uNkulunkulu. uNkulunkulu ngumnini mandla onke. Haleluya. uNkulunkulu ngumnini mandla onke. Kude uNkulunkulu lo ngehlulako. Kude uNkulunkulu la ngeke akwende. Nasifunza incwadi yaGenesis sifunza chapter 18 liBhayibheli lisitshela ukuthi kwefika uNkulunkulu kuAbrahama watomtshela lafuna kukwenda. Sekukhuluma emagama ekutalwa kaIsaac. Uthi ngasala kulomnyaka lolandzelako ngalesikhathi lesifana nako Sara utaba nomntwana. LiBhayibheli lami lithi Sara wahleka wamangala. Kungendeka njani kodwa lokho sengiguge ngingaka. Khuluma emagama uNkulunkulu na Abrahama uthi uhlekelani Sara. Kukhona uNkulunkulu lomehlulako. Ayicela ngimemethele kuye wonke lotayilalela lo mlayeto kude lokwehlula uNkulunkulu. Hayi abesahambile emalanga kuSara na Abraham. Kodwa uNkulunkulu longehluleki wenda umtimba wa Sara wabuye wafanana nomtimba wamakoti lomncane wathatha sizwe. uNkulunkulu wasezulwini abehlulwa lutho. Awunasifunza incwadi yaNumeri uyatikhalela Moses uNkulunkulu sahluko sika 11 uNkulunkulu akehlulwa lutho. Israel ufuna inyama. Uthi uNkulunkulu nakakhuluma na Moses ngitawunika Israel inyama. Nange amagama lakhulunywa nguMoses awakhuluma naNkulunkulu uthi utayithatha phi inyama.
ngitayitsatsa inyama yekupha labantu labangaka ngoba noma tonke tinhlanti tasemandini betingadwetshwa ngeke benele labantu lengihamba nabo noma tonke tilwane betingahlatshwa ngeke benele labantu engihamba nabo. Khuluma amagama uNkulunkulu uthi udawubona kwethi ingalo yami isimfishane eMoses. Ukhona uNkulunkulu la kwendako ngato tonke timo angehlulwa lutho uNkulunkulu. Asimethembeni lo longehlulwa lutho. Yini simethembe uNkulunkulu kangaka? uNkulunkulu ukhona noma phi lapha siyakho. Hayi noma sibhekana nani akasali ngaphandle. Mvile ngaya ngene emlilweni. Lebafana bemaHebheru. LeBhayibheli lithi umlilo wabaswa. Inkosi yabona abantu labane bahamba emlilweni. Wesina befanana nendodzana yomuntu. uNkulunkulu akasifaki lapha ngeke angene khona yena. God is with you wherever and wherever you go. uNkulunkulu wasezulwini kwathi methembe akesuke eceleni kwakho mthanzi umhlabelele. Lothi useceleni kwami sejude nami ubuka konke kuhamba kwami. Emini yasenzambama lo uNkulunkulu engithi methembe akethwala akathetshulwa akalahleki. He is always with you and he will always be with you. Kude la ungaya khona ngayo uNkulunkulu. Sithe nakakhuluma David 139 welihubo wathi nangithatha icansi lami ngidiza ngingene phansi emhlabeni ngiyobhaqa kulabafile. There you are. Wena uNkulunkulu utawuba nami nakhona lapho sandla sakho sengesekudla singisekele. Lo uNkulunkulu lengithembe mlaleli uNkulunkulu longayekelani akasoza uyekela. uNkulunkulu ongashiyani noma ngabe sengakanani inkinga yakho. He is always with you. Wethembise bafunzi Jesu na ufunza incwadi yaMateyu sahluko sika 28 ufunza verse 20 uthi ndaba nani noma phi lapha niyakhona. uNkulunkulu wasezulwini muhle abhale makho sahluko 16 athi baphuma bafunzi uNkulunkulu wahamba nabo wafakazela livi lakhe. Angimemetele nami daba nawe uNkulunkulu methembe beka ithemba lakhe uNkulunkulu wasezulwini akashiyani akalahlani akayekelani. Khuluma amagama kwesaka wathi noma ngabe ke senendlule emandini lamakhulu lakhukhula nako ningesabi. Isaiah 43 ngoba mina ngidawuba nawe ngeke azashiya ngeke azakulahle noma sewewele emandini lakhukhula nako ngeke ukhukhuke. Hayi ngoba unemandla but ngoba uNkulunkulu nawe utakusekela. Noma wendlule emlilweni ngeke ukushisa umlilo. Hayi ngoba uyakhona ukuqima emalangeni kodwa ngoba uNkulunkulu utawuba nawe. Angitsinze nabo umlaleli sesifike ekugcineni sithe uthandaza. Yini lemele ngiyende ngisabhekane nesimo lesibhlungu ngisebhekane nesimo lesikhulu. Number 3, pray. Thandaza. Thandaza tshela uNkulunkulu ngakho konke lokwendekako empilweni yakho. Lahlela uNkulunkulu tonke inkinga zakho ngemthandazo. Sabhekene nesimo lobukene naso. Ngicela uNkulunkulu lingisa umhlabeleli lothi kanye nawe Nkosi yami mangihamba imihla yonke kanye nawe Nkosi yami. Pray. Thandaza. Thandaza ungayekeli. Thandaza ungemi. Thandaza ungatsinwa. Thandaza ngekhono. Thandaza noma ngayini lobhekene nayo. Thandaza uNkulunkulu. Ngicela sifunze nali verse encwadini yabaseFesu sahluko sika 6 sifunze khona verse 18. Thandaza ungayekeli. Thandaza ungatsinwa. Khulekani ngaso sonke isikhathi nikumoya ngekukhuleka konke nangekuncenga nilinze ngesineke sonke. Pawula la utshela leli bandla laseFesu ukuthi noma babhekene nempi noma babambene naSathane
ngoba iBhayibheli la sifunza khona lithi asikabambani nenyama nengadi, kodwa siyalwa silana bomoya, silwa nemadimoni lakhona emkhathini. Yini letawusenda sendlule kuletimbi lesingena kito. Uthi Pawulo akhulekani ngato tonke tikhathi nikumoya, nikhuleka ngemikhuleko nangemithandazo yonke. Ngicela kungimema mlaleli wami, uNkulunkulu ufuna sithandaze simatise, ufuna sibike konke kuJesu ngoba nguye lonemandla onke futhi kude lonelithando lolufanana nelwakhe. Uyabhala Jakobe esahlukweni sika-5 uthi ukhona ilogulayo emkhathini wenu, ukhona ilohluphekile, yonke into noma seyelekile sinaso sikhiya sekuyisombulula ngomthandazo. Uthi nangabe uhluphekile thandaza, nangabe uyagula bithe emalungu elibandla akuthandazele. Umthandazo ekholo unemandla. Cela kuvala ngana ngemagama sitawuthandaza njani kulesikhathi lesinjengalesi. Kweqala asitolele labanemacala kithi. Bantwana bakithi, bantwana baNkulunkulu, imithandazo yethiyo tinhlitiyo letingaqoleki. Nabe sawuthandaza umthandazo lotawuguqula simo, thina nawe kuyasibita kwethi sibaqolele labanemacala kithi. Uyabhala yena Jakobe lasehlukweni sika-5 kuverse 16 uthi vumani itono tenu lomunye kulomunye bese niyathandazelana. Sikhathi sekwekuthi na uye emthandazweni uye nenhlitiyo lede mavundo, uye nenhlitiyo lede maqhubu, uye nenhlitiyo lethethelelako kuze naNkulunkulu wasezulwini ate uyive imithandazo yethu kungoba siyathethelela. Yini lengasenda sithandaze lo mthandazo ube nempendulo, siwende lo mthandazo fakale uNkulunkulu. It is to pray in faith. Asithandaze ngekukholwa. Umthandazo wemuntu lokholwako unemandla lamakhulu. iBhayibheli lami lithi na Elijah bemuntu afanana nathi, kodwa ngekukholwa wathandaza kwehla umlilo ezulwini. Ngicela kusho nami namuhla, uma sikholwa sitawuthandaza umthandazo lomkhulu lotawuhlisa umlilo ezulwini. Sitawuthandaza umthandazo lotawuqubula indzaba uyiphonse lwandle. Sitawuthandaza umthandazo lotawuguqula simo. Asithandazeni singayekeli. Mlaleli, liqinisa lithi utawendlula kulesimo, liqinisa lithi lesimo angeke sihlale phakathi. Kunetinto letintsathu lengitibalile. Number 1 ngitsite kuwe kwathi lokho ukuthi kude simo lesingendluli. Number 2 ngathi kuwe mkholwe uNkulunkulu, methembe uNkulunkulu, bambelela uNkulunkulu. iBhayibheli lami lithi sekude lithemba Abrahama wamethemba uNkulunkulu. Ngemalanga la sibitelwe khona kumethemba uNkulunkulu, methembe uNkulunkulu. Kweqina ngitsinzela amagama athi thandaza ungayekeli, thandaza ungatsinwa, bika uNkulunkulu ngako konke lokwendekako. Lesimo lobhekene naso sitawendlula, lesimo lobukene naso ngeke sikubulale. uNkulunkulu unenjongo ngempilo yakho, kunetinto lemele tendiwe nguwe. Utawendlula kulesimo kuze utofeza icebo laNkulunkulu. Ngiyacela Nzambama ngithandaze kanye nawe egameni likaJesu. uNkulunkulu wesinziso, uNkulunkulu wemusa, uNkulunkulu welithando, lana uhleli khona eluvalelweni ku-lockdown, esibhedlela la ukhona khona, ekhaya la kungenamsebenzi khona udendiwe. Cela khuluma lamagama. uNkulunkulu wasezulwini ukubukile, uNkulunkulu wasezulwini unehlelo loluhle ngalo. Khuluma amagama Jobe wathi licebo lakhe lingevinjwe. Nanamuhla Nzambama uNkulunkulu unecebo lelihle, ngeke livinjwe icorona, ngeke livinjwe ilockdown, ngeke livinjwe iretrenchment, ngeke livinjwe nakugula lokusemtimbeni wakho. Sengiyathandaza
egameni likaJesu. Nangabe khona la ungabamba khona emtimbeni wakho logulako yena njalo. Nangabe kunesimo lobukele naso thandaza kanye nami nanamuhla enzambama. uNkulunkulu wasezulwini uyaphuthuma. uNkulunkulu wasezulwini usemsebenzini. uNkulunkulu wasezulwini ufuna kwenyula kulolutabu longenekilo. ufuna wendlule kulesimo. Ubone buhle baNkulunkulu sengiyathandaza mina le thandaza kanye nami. Babe wethu longcwele egameni likaJesu. Mnini mandla onke. uNkulunkulu ongeteli, uNkulunkulu ongalali. uNkulunkulu ongehlulwa lutho sesiyathandaza. Njengekusho kwelivi lakho. Kude simo lesingeke sendlule. Siyakulinzela emthandazweni. Umntwana wakho esimeni lakiso ngiyathandaza egameni likaJesu. Ngalo yakho lenemandla yeluleka. Nanamhlanje sihamba sifo lesemtimbeni, buhlungu lobusemtimbeni wakhe kuyamiyekela ngegama likaJesu. Sengiyayala yonke imimoya lephambana naye kulesikhathi, ayinamandla ethi kwakhe, ayinamandla ethi kweqebo laNkulunkulu. The purpose and the plan of God ngempilo yakhe will be fulfilled. Angeke edlule kulomhlaba angakayifezi injongo yaNkulunkulu. Babe siyabonga egameni likaJesu. Umlayeto welithemba lo, umlayeto lo wekubambelela uNkulunkulu sengiyathandaza baba. Nalobe saphelelwa lithemba ngempilo yakhe. Ngiyathandaza Nkosi. uNkulunkulu uvusa lithemba ngelivi lakho. uNkulunkulu ubuyise amandla ngelivi lakho. Ilivi lakho likhulumela amagama lathi tinsizwa tiyaphelelwa ngemandla nalabasha bawe nekuwa. Kodwa labasembela kusimakathe bathole amandla lamasha. Enzambama mlaleli thathe amandla lamasha. Enzambama mlaleli yenyuka neluphiko ngetimpiko njengelukhozi. Phakama ngetulu kwesimo ngegama likaJesu. ngegama likaJesu sengiyala konke lebe kukucinzethela. sengiyala konke lebe kukuvimbe kuphakame ngegama likaJesu. Phakama ngemandla lamasha in the name of Jesus. Father, we thank you for word and we glorify you for the work loyendako egameni likaJesu. Siyabonga kummangaliso lowendako enzambama khona lowelulekako. Kukhona babe lothathe amandla, kukhona lothatha kuphila, kukhona uNkulunkulu lothatha kuthemba nanamuhla ngegama likaJesu Kristu. Amen. Hallelujah. Hallelujah.